Bonjour à tous, c'est Seven, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo portante sur la FPAA et sur la lumière perçante. Donc, on va passer à travers quelque chose de très intéressant, à savoir que du coup, la FPAA n'est plus le sniper qui fait le plus de dégâts sur une balle. Attention, je tiens à préciser, ce sera sur une balle. En règle générale, la FPAA restera plus constante. Maintenant, laissez-moi passer un petit message pour la communauté anglophone, histoire qu'elle puisse accéder à la suite de la vidéo, car la vidéo va être séparée en deux exemplaires, donc un exemplaire, une partie en français, une partie en anglais. Hi, this is Seven. I'm here to make a new video, so I'm gonna have two parts of the video, one in French, one in English. I'm gonna put the timestamp on the video, on the description of the video, so every English talker people can just click on the timestamp for the English version of the build and the English explanation, and you will get everything in the language you're more comfortable with. Now I'm gonna talk back in French. Donc on va passer du coup à travers pas mal de choses, à savoir que j'ai testé ça avec l'élément froid, mais comme la lumière perçante est un sniper qui a énormément d'attaques de froid de base, ça bénéficie énormément et ça pourrait fausser le résultat. Donc j'ai dû tester avec un autre élément, et puis un autre élément, et puis un autre élément. Donc j'ai testé avec quasi tout, et au final le résultat reste le même, mais sensiblement différent au niveau de la valeur d'écart. Ok, donc au niveau des builds, ce qu'on a fait, c'est que j'ai testé avec un archétuning vierge, histoire de ne pas fausser le résultat, et de toute manière l'archétuning ne vous rapportera rien sur un one shot. Au niveau des archétunings, ce qui va se passer, c'est que j'ai testé avec un archétuning piercing light multi-hit optimisé. Donc on a pris le multi-damage ici, le dégât de multi-hit. On a pris le dégât de multi-hit aussi ici, également ici, le dégât de multi-coup. Avec le taux de multi-coup, c'est légèrement plus de multi-coup, vous allez voir pourquoi. Ensuite, alors j'ai testé sur Infernal Walker, j'ai testé sur le Pyromane, j'ai testé sur différents trucs. On a testé, alors le process de test a été fait donc avec ce build de Hayley. On proc notre habilité 4-5 fois, je ne me rappelle plus exactement le nombre, histoire de descendre les HP le maximum possible. Ensuite, on laisse notre 3 activé jusqu'à avoir les 16 stacks. On prend, pour la lumière perçante, on recharge l'arme. Ensuite, pour la FPAA, il n'y a rien de spécial à faire. Donc, histoire de proc Walk Tightrope, donc fil du rasoir avec recharge conditionnelle. Donc recharge conditionnelle, c'est ce qui va nous permettre de descendre nos PV en faisant justement, en spammant cette habilité. Une fois qu'on aura descendu nos PV suffisamment au point de ne plus pouvoir descendre nos PV, on laisse ça se monter en stack. On va avoir ça de proc, plus shot focus en attaque d'arme à feu, et on sera bien. Au niveau du build, voilà ce que j'ai utilisé pour le test. Au niveau de l'archétuning, pareil, voilà ce que je vous ai dit, j'ai fait un archétuning optimisé pour justement la lumière perçante, mais également un archétuning optimisé pour la FPAA, histoire de ne pas fausser trop les résultats. Donc ceci étant dit, passons directement au build. Donc au niveau de ce que j'ai testé, donc la A-TAMS, je l'ai testé avec ceci, bien que avec les autres éléments, du coup j'ai testé, au lieu de taux critique des armes à feu, j'ai testé avec bonus des armes à feu Colosse. C'est sensiblement, enfin légèrement plus de dégâts sur une balle, on aura un peu moins de taux critique. Encore une fois, les tests ont été faits dans un but de une seule balle, le plus de dégâts possible. Voilà. Au niveau du build qu'on a testé, du coup, on a fait avec ce build-là de la FPAA que je vous conseille. Après, vous changez juste les éléments en fonction de la légion ou de l'élément que vous allez fight. Au niveau de la lumière perçante, donc la lumière perçante, au niveau des corps, ce qu'on veut, c'est 2 corps élémentaires en haut. Donc là, en l'occurrence, attaque de froid, attaque de froid. Le modificateur de temps de rechargement sur le C, ce qui va être un petit confort quand il va s'agir de recharger, parce que vous allez voir qu'on va avoir besoin de recharger avant de tirer sur le colosse en question. Et ensuite, au niveau des réajustements, on veut dégâts des multicoups, dégâts critiques des armes à feu, attaque de froid, dégâts de points faibles. C'est ce qu'on veut de mieux. Ensuite, au niveau du build, donc en attaque de froid, ce qu'on va vouloir, ça va être bullet intégration. Donc intégration des balles, je crois en français, action-réaction, renforcement
Rifling Reinforcement, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle en français exactement. Donc multi-trigger rifling pour avoir justement le multi-chance, parce que sans multi-chance, on ne fera pas de multi-coup. On ne fera pas de multi-coup du tout. Donc on veut du taux de multi-coup, donc on veut prendre ce module. Encore une fois, on réduit le fire rate, mais on est sur une balle, donc le fire rate, on s'en fout. Et puis on est sur un sniper aussi. Attaque de froid, donc ça c'est pareil, on veut scaler le maximum de notre attaque d'arme à feu, donc on veut le maximum d'attaque d'arme à feu bien évidemment, mais pas sensiblement au point des autres éléments, parce que sur les autres éléments, vous allez voir là sur la piercing light, vous voyez en haut, attaque de froid 81 244. On a déjà une attaque de froid équivalent à peu près 40-50% de l'attaque d'arme à feu de base de l'arme. Donc ce qu'on veut, on a suffisamment d'attaque d'armes à feu pour scaler suffisamment d'éléments, on veut rajouter du multiplicateur, ce qui va multiplier donc les éléments qu'on a, donc à savoir le multiplicateur de dégâts crit et le multiplicateur de faiblesse. Donc là, pour ceci, on va prendre Weak Point Sight qui va nous rapporter 35% de dégâts de faiblesse, et c'est un montant significatif de dégâts considérant le fait que le dégât de faiblesse de base de l'arme est à 2,7. Donc ce qui veut dire que tous les attaques de froid, l'attaque d'arme à feu, tout ça, vous allez le multiplier déjà de base par 2,7, donc sur la lumière personne. Donc c'est significatif. Donc là, rajouter du dégât de point faible, c'est encore mieux. Ensuite, donc pareil, 140% sur le premier tir de dégâts de point faible. Donc ce qui fait que c'est 2,7%, c'est 2,7 fois votre modificateur donc du coup de faiblesse qui est à 2,7 fois. Vous allez le multiplier par 1,4 et le rajouter à la fin au-dessus de tout. Donc vous allez prendre donc 2,7 fois 0,35 fois vous allez rajouter également pareil 2,7 fois donc là on a 10,6%, donc fois 0,106 histoire d'avoir votre modificateur et de multiplier tout ça, et ça va vous donner un dégât de point faible. À ceci, vous prenez vos 2,7, vous prenez toujours la valeur de base et vous la multipliez par 1,4 et vous la rajoutez au-dessus. Cette valeur, vous la rajoutez au-dessus. Donc le module qui nous permet du coup d'être de rendre tout ça possible, c'est multi-reload. Quand vous rechargez votre sniper, voilà pourquoi le temps de rechargement sur le corps. Donc vous avez 328% de votre dégât d'arme à feu au-dessus de votre dégât d'arme à feu. Ce qui fait que vous prenez votre dégât sur une balle, vous le multipliez par 3,28. Donc là, ça c'est 3,28 sans compter le modificateur. Donc vous prenez en soi, comment ça va se passer? Parce que ceci est un modificateur. Donc vous allez prendre, on va regarder ça ensemble, comme ça vous voyez comment je fais mes calculs. Donc on a du coup sur la piercing light, on a 0,74 de multi-damage de base, donc ce qui équivaut à 74% de votre dégât de multi-coup. Donc vous prenez 328% de cette valeur, donc vous prenez fois 3,28, ce qui est 328% de votre multi-damage, ce qui va vous donner 2,427 à peu près. Et vous rajoutez du coup votre 0,74 au-dessus. Donc vous multipliez votre dégât d'arme à feu déjà de base par 3,16, ce qui est énorme. Maintenant, on n'oublie pas, on a pris le dégât de multi-coup dans les substats, qui équivaut à peu près 20 et quelques %. Donc, partant du principe qu'on prend 20%, donc encore une fois, on va faire 0,74, qui est notre base de multi-damage. On va la multiplier par 0,2. On n'oublie pas, 20%, on décale la virgule de 2 vers la gauche pour avoir le modificateur. Et si jamais vous avez le modificateur et vous voulez le pourcentage, vous décalez de 2 virgules vers la droite. Donc là, donc fois 20%, donc du coup, fois 0,2, ce qui va nous donner 0,148 en plus. Donc on fait 0,148 plus 3,16. On va mettre la totalité de la valeur. On a un dégât d'arme à feu multiplié par 3,31 rajouté au-dessus du dégât d'arme à feu de base, ce qui est un montant significatif de dégâts monstrueux. Encore une fois, monstrueux. Donc voilà ce qui rend tout ça possible.
En ce qui s'agit de tout autre élément, on part quand même sur 2 attaques d'éléments en haut. Hein. On prend le multi-damage, le dégât de point faible, l'élément en question, le dégât critique. Et en ce qui s'agit des modules, tout restera pareil, on changera juste l'élément et on mettra charge amplification au lieu de bullet intégration. Voilà tout ce qui risque de changer. So, for the English part of the video, I'm gonna try to make myself clear. I'm sorry if my English is not that really good. Okay, I try my best. So, my point there, it was to prove that the piercing light is way stronger on Chill ATK and slightly stronger on other elemental than the A-TAMS. So I have tested this a lot on Infernal Walker, on different Colossus, different case, different scenario, and I'm tested like both case with 80 on this build. Okay, Walker Tightrope for proccing the maximum firearm possible with short focus. Don't forget to use your 3, deactivate it, use the 3, deactivate it until you can't lower your HP anymore. Then you let your 3 proc until the 16 stack and you should be good. Don't forget also when the Colossus is hittable to proc your first ability. That's gonna give you a significant amount of damage. That is 200%. So basically 200% of your firearm damage would be added on top of your firearm damage. That being said, we use also the Annihilation set. This is why we're gonna lower the HP by spamming these abilities a lot at the start. So we proc a little bit more firearm ATK. Don't forget that if you're not at the lower HP possible, you're not gonna benefit everything. I tested with 2 scenarios. So one with Narc Tuning General that I use for both, and the result was approximately the same, and the result was slightly different, a little bit more for the piercing light than the A-TAMS, but that was not significant. That was just quite some damage on top. So I made a narcatry for the piercing light, which is on multi-hit chance and multi-damage. I'm not gonna use this multi-hit chance because we have already a good amount of multi-hit chance. Again, I want to explain that it is something that you're gonna use just for a one-shot thing, a cool experimentation. Don't use that as a main thing. I would recommend more the A-TAMS for regular farming or thing like this. We will see when the new content which comes out if the piercing light will be necessary for proc the maximum damage we need, but keep in mind that it is something that it's cool to test, cool to experiment, but not really that easy to do because you're gonna need a crit hit and a multi hit. So that's quite 2 variables that you want, and on the A-TAMS the only thing that you want is shoot straight on a weak point after maintaining your aim button for quite 3 seconds. So, and that's basically what you do with the sniper. So basically the more consistent thing, the more easy thing would still be the A-TAMS. Here is just a video and a thing that proved that the A-TAMS is not longer the sniper that make the more damage out of 1 bullet. So here is the tree I use with the piercing light, and here is the tree I use with the A-TAMS. Again, maybe something could be optimized there. I'm not sure what exactly, because quite the firearm ATK is good, but not a significant amount of damage. Bringing the multi-hit damage or multi-hit chance is quite something that is not good on the A-TAMS because you have a 0.1, which is 10% of firearm damage on multi-hit, which is not benefiting a lot the gun. That being said, let's go to the build itself. So I use, for the A-TAMS, I used on both elemental, okay? The only thing that changed is on toxic. I use, instead of firearm critical hit rate, I use bonus firearm ATK versus Colossus, which is quite a little bit of damage on top, more damage. So I would recommend to use for a 1 bullet thing that on something that doesn't have a crazy resistance. Even if like the 10% is not something really significant, but I would recommend to use Colossus instead of firearm critical hit rate. Elemental core,
critical hit damage. With what I use on the build itself, I use the same elemental, the same module elemental, weak point expansion, which is a huge amount of damage added, charge amplification for scale, the more elemental that we can. Focus fire, again, if you go for something that has high crit resistancy, again, we are with AD and we don't need that. We don't need the crit rate, but I would recommend to use maybe edging shot instead of this module maybe for something that you're gonna shoot more than once. Again, this is something that I try to make like one bullet with the more damage as I can, okay? For the piercing light, what I would recommend and what I tested, so 2 elemental core on top. Reload time modifier is something good to have. It's like quality of life, so you reload really fast because you will need to reload with this build. You will see why. And for the readjustment, I would recommend multi-hit damage, critical hit damage, chill ATK, weak point damage. I'm not sure if Colossus would be better of one of these substats that we have there. I don't think so, but I could be wrong on this. I would recommend again to test this out, but I'm not really confident that Colossus ATK would benefit the most on this gun, specifically with what we have. For the build, there are gonna be 2 different builds, okay? So we're gonna have action and reaction, rifling and enforcement. Again, we're gonna try to proc the maximum elemental damage that would be proc with this module that's gonna add 30% of your firearm HK as elemental damage. Refrigerated gun barrel, why? Because we have 40% more elemental HK. Again, that's lower the fire rate. We are on the sniper doing a one-shot thing. We don't care about the fire rate. Same for multi-trigger rifling. It brings us the multi-hit chance that we need for being able to make a multi-hit, okay? So the fire rate is lowered by 15%, but again, we are on the sniper doing a one-shot thing. We don't care about it. Weak point expansion, huge module to have, is a must-have on both weapons, basically. Better concentration, so it is a good amount of damage added there. We don't have a crazy modifier of critical hit damage, but it's good to have the critical hit damage modifier on top of the weak point modifier for the significant amount of elemental HK that we have. Weak point expansion, again, the piercing light get buff with a 0.7 buff on the weak point modifier. We were at 2.0, I think, on weak point modifier, on weak point multiplier, and this and we passed to 2.7. So this 35% is quite huge and a must-have, I would say. Again, so now we're gonna come out to the module that bring this possible. So that is multi-reload. Multi-reload, first shot, multi-hit damage plus 328%. So I don't want you to be fooled by anything. So they're gonna be one thing. Here is the calculation I made. So the base piercing light multi-hit damage is 74% of your firearm damage on a multi-hit, okay? Which is huge. Probably one of the top 5 better multi-hit modifier in the game on the gun, I think. So it is really huge. So this module, the piercing light benefit a lot. So we're gonna take this 74%, so basically in the stats you're gonna see 0.74, but it is 74%. You're gonna multiply this by 328, which is basically the 328% we got. So that's gonna give us the value 3.16 times your firearm damage. And on top of that, we got the substat on the readjustment that brings us around 20%. Again, we take the 74, always the base, and we multiply this by the 20%. Again, if you want to multiply this by a percentage, like you just take the dot and made it like 2 on the left. And if you have a percentage and you want a modifier, you're just gonna do the same on the right. You're gonna like basically slide your
the point on 2 on the right. I try to explain myself and I'm really bad at this. So basically it brings 0.148, which is basically 40%. And on this 40% plus the base that we got, which is this, because of this module, bring us at 3.31 times your firearm damage on top of your firearm damage. This is a huge amount of damage. Again, this is something that you really want, and this is something that makes this possible just because the pressing light have a significant amount of multi-hit base, and because like the weak point get buff, it is quite a huge amount of damage added. So here's the build. Again, for something different, for example, you're gonna use like this on another elemental, I would recommend the same substat. So for the core, toxic ATK, fire ATK, like 2 elemental basically on top, the reload time modifier that is a quality of life thing, multi damage, weak point, toxic ATK, so that could be fire ATK or electric ATK, and the crit damage. For the build itself, we're gonna change one thing, which is gonna be bullet integration and by charge amplification. I'm gonna explain why. On chill ATK, we got a significant amount of chill ATK base, and scaling a little bit more of chill ATK is quite something that we don't really need. We need more modifier, and that's gonna be betting, like putting the things on the crit damage. Again, we could use this one too, but I find a better result on this one too. So on this one, so maybe try yourself, you will see, and tell me what you think about it. If you have any recommendation, again, I'm someone that try to understand the best the game. I'm not a genius. I'm not data mining anything. I don't have thing. I figure this out by myself and by asking questions to the people that I know. Again, I'm gonna try to explain this. So, charge amplification, more firearm TK, more toxic fire or electric ATK that gonna scale out of this. So this is why we're gonna with charge amplification instead of bullet integration. Again, action reaction, rifling enforcement, nothing changed much on the build itself. I would recommend to change the elemental according to the thing you're gonna fight and the weaknesses. Multi-hit chance, again, you know why? Just because we want to get the multi-hit chance to proc the multi-hit itself. I hope everything was clear. I tried to explain myself the best. If you have any question, don't mind asking on the comment section. I'll try to answer, and I tried my best to answer everyone. Again, don't forget that we have a Discord, which is in French and English. Okay, you can join. All the builds are updated in there. Again, thank you for all the support, all the comments that I got for the English community and the French community too. I'm about to close the video in French though, but thanks for watching the video. Like if you want to, basically subscribe also, and yeah, see you on the next one. Pour les Français, on se dit à une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de tout le support que vous m'apportez. J'ai fait cette vidéo le plus rapidement possible en soi, enfin le plus rapidement possible. On va dire que ça va paraître un peu bâclé, mais c'est histoire d'expliquer le plus possible. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Désolé pour ça, mais au moins vous comprenez toutes les méthodes de calcul et pourquoi j'ai fait, comment j'en suis arrivé à ce niveau-là. Maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, dépendant du moment auquel vous regardez cette vidéo. Allez, peace.